Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pengenalan tentang sistem operasi Linux. Next. Oke, di sini nama kelompok kami adalah Salole dan tim-tim kami ada Ahmad Haikal Ma'ali, Ibnu Dwito Abimanyu, Hafiz Rintis Karyo, dan Alfa Kausara. Linux. The definition of Linux was first developed by Linus Torvalds in 1991. Torvalds was a student at the University of Helsinki and wanted to create a free and open source operating system that could compete with commercial operating system, the Unix and Windows. Linux Unix alike operating system developed by the Linux community. It is a free and open source operating system, which means that the source code is available for anyone to use, modify and distribute. Linux is a popular operating system for server, workstation, and embedded device. History of Linux development. Early development 1991 to 1994. In 1991, Linus Torvalds, a Finnish student, began developing Linux as a Unix-like kernel for his personal computer. The first version, 0.001, was released in September. In 1992, version 1.0 marks a significant milestone, attracting a growing community of developers who contribute code and features. In 1994, the first Linux distribution, Shakeware, was released, making Linux more accessible and user-friendly. Growth and adaptation 1995 to 2004. In 1995, Red Hat Linux establishes itself as a popular server distribution, paving the way for Linux dominance in server. In 1998, the open source initiative is founded, solidifying the concept of open source software and its impact of Linux. In 2001, Ubuntu, a user-friendly and beginner-oriented distribution, is released, boosting desktop adoption. In 2004, Linux surpasses Windows as the most popular operating system for the server, demonstrating its stability and reliability. Modern Linux Modern 2005 until present. In 2007, Android, a Linux-based mobile operating system, is released, further propelling Linux reach. In the 2015, System D becomes the default in system for many distribution, sparking controversy but also streamlining system management. In 2023, Linux continues to evolve with constant improvement in features, performance, and user experience. New distros emerge, catering to diverse needs, solidifying its position as a versatile and adaptable platform. The types of Linux. Linux is available in various distributions called Linux distros. A Linux distro is a version of Linux that have been packaged with supporting software and certain settings. Linux distros can be classified based on various factors, including the purpose. Linux distro can be designed for various purposes, such as daily use, server, or mobile device. Community. Linux distros can be developed by communities or companies. Stability. Linux distro can be designed to be stable or for experimentation. And the last is the features. Linux distro can have different features such as support for specific the hardware or specific applications. Here are some popular types of Linux distros.
there are Ubuntu, Debian, Fedora, and CentOS. To choose the right Linux distro, you need to consider your needs and skill level. If you are a beginner, choose a Linux distro that is user-friendly and has strong community support. If you are more advanced, you can choose a Linux distro that is more modular or experimental. Okay, now the advantage and disadvantage of Linux. The feature, cost, free and open source. The advantage and the disadvantage is may require investment in learning and customization. Jadi untuk costnya itu dia itu gratis dan dia open source, jadi bisa diakses oleh siapapun dan kita bisa ngutak-ngatik lah di dalamnya. Kekurangannya mungkin kita banyak belajar buat oprek gitu. Stability, highly stable and reliable. The disadvantage is requires occasional operational update and maintenance. Jadi dia advantage-nya itu dia lebih stabil sama dia lebih reliable. Tapi kekurangannya adalah dia itu butuh update sama banyak kayak maintenance-nya atau harus banyak yang diurusin lah. Lalu ada yang dari security. Untuk kelebihannya robust security features and strong community support. Kekurangannya more targeted attacks compared to Windows. Jadi dia itu security itu lebih bagus dan dia itu juga punya community yang baik atau community support, tapi dia itu lebih banyak ditargetin daripada Windows untuk masalah dibobol atau segalanya. Lalu dari segi performance, efficient, resource usage and optimization options. Kekurangan hardware compatibility issues with some peripherals. Jadi dia itu untuk bagian performa itu dia itu lebih ramah terhadap laptop, PC atau device-device lain karena dia itu lebih ringan. Tapi disadvantage-nya dia itu mungkin nggak cocok sama semuanya gitu. Jadi butuh penyesuaian. Terus habis itu ada customization, highly customizable to individual needs and preferences. Stepper learning curve for beginners. Jadi dia itu kelebihannya itu dia itu bisa kita ubah sesuai kemauan kita lah. Jadi kita bisa benar-benar bikin si Linux-nya itu seperti apa yang kita mau. Kekurangannya kita butuh belajar lebih atau contohnya buat kita nih kayak kita masih beginner atau masih pemula itu kita butuh belajar lebih banyak lah. Lalu dari segi software, fast repository of open source software. Kekurangannya limited availability of some proprietary application. Jadi intinya itu dia nggak semua aplikasi itu cocok di Linux lah, karena rata-rata aplikasi itu lebih cocok di Windows sama di Mac OS. Lalu ada hardware compatibility, runs on a wide range of hardware. Kekurangannya may require additional drivers for specific hardware. Jadi kalau misalkan di Windows itu kita itu bisa aja plug and play. Jadi misalkan kita colok itu langsung ya udah ke detect drivernya atau apa. Tapi kalau di Linux itu mungkin kita harus install drivernya itu terpisah lah. Jadi kita harus nyari lagi. Lalu dari community support, active and knowledge community. Kekurangannya session troubleshooting support may be less straightforward than for paid system. Jadi untuk community supportnya itu dia itu kelebihannya itu mereka itu aktif di community-nya. Tapi untuk kekurangannya kita nggak bisa kayak langsung cepet lah kayak kita beli Windows untuk support. Lalu untuk gaming yang kita udah pasti tahu kalau misalkan Linux itu kurang untuk gaming, malah bisa bilang tuh nggak siapa yang pakai Linux untuk gaming kan, karena rata-rata orang pakai Windows. Next. Lalu ada difference between Linux and Windows, itu ada pricing. Yang pertama kalau Linux itu gratis dan open source, sedangkan Windows itu berbayar. Dan untuk license, itu Linux itu pakai GNU General Public License atau GPL, dan Windows itu menggunakan EULA atau End User License Agreement. Yang bedanya adalah GPL itu kita itu free open source, jadi kita bisa ngutak-ngutik si software-nya. Kalau EULA itu jadi udah dikunci, jadi itu dia ya udah hak patennya si Windows. Jadi kalau Mac, Windows itu pakainya EULA. Nah, security itu community owned, sedangkan Windows itu Microsoft owned. Jadi kalau security itu punya
bersamalah community kalau Microsoft ya punya Microsoft itu sendiri. Next. Lalu ada development, itu kalau Linux itu open source yang tadi kita udah bahas, dan Windows itu closed source. Lalu stabilitas, highly stable and reliable, stable untuk Windows, stable but less so than Linux. Jadi Linux itu lebih stabil daripada Windows untuk masalah stabilitas si OS-nya. Lalu dari segi security, itu tadi sudah robust security features and strong community support untuk Linux, dan untuk Windows good security features but less so than Linux. Jadi emang untuk security, stability itu Windows itu sedikit lebih baik lah, sedikit lebih baik daripada Linux. Performance, efficient resource usage and optimization options. Mereka Windows good performance but less so than Linux. Jadi sebenarnya kalau performance-nya tergantung pada penggunaan ya. Kalau untuk penggunaan sehari-hari mungkin lebih baik untuk menggunakan Windows. Untuk customization, Linux yang pasti lebih bisa di custom daripada Windows karena kita lagi-lagi tuh kalau Windows itu closed source. Lalu untuk software availability, Windows itu lebih baik daripada Linux untuk software. Jadi untuk penggunaan sehari-hari memang lebih baik menggunakan Windows daripada Linux. Untuk hardware sama juga, kalau Windows itu bisa menjalankan banyak hardware dan yaitu plug and play, jadi kita langsung colok, dia akan terinstall sendiri drivernya. Sedangkan di Linux tidak. Untuk community support, Linux itu active and knowledge community, sedangkan Windows itu large and active community. Jadi kalau Linux itu lebih aktif. Untuk gaming yang pasti Windows lebih baik daripada Linux. Oke, next. Alpha. Okay, conclusion. It is used in all corners of the world because Linux is very effective in the terms of operation support. Various types of application can operate on rather old computer hardware, provide alert to smile, configuration or settings, can be used for extensive experiment and is good run tool. Users use Linux for personal process such as surfing, the www, word processing, and games processing. Graphic and image including digital photography and various forms of website processing, spreadsheet, all kind of application that are mainly used on Windows or Macintosh. However, we use it fairly and can change the content of the program because the source code of the program is available. Also enjoy the optimal technical assistance of Linux user from around the world via the internet and Linux user groups. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.